Bienvenidos, greetings. Welcome to English and Spanish class. Bienvenidos a clase de español y inglés. Usted puede aprender inglés, no importa qué idioma o de dónde es, puede aprender inglés. You can learn Spanish. It doesn't matter where you're from or what language you speak. You can learn Spanish. Today, we'll be learning how to tell time in Spanish. Hoy vamos a aprender a cómo decir qué hora es en inglés. ¿Qué hora es? Primero necesitamos vocabulario. We're going to need some vocabulary before we answer the question, what time is it? Or qué hora es? So we have y cuarto. Y cuarto, or some people would say y quince. And it means, in English, it's and a quarter. And a quarter. Y media will be 30. 30. Or 30, then el número, 30. O y 30. Some people say y media. Others say y 30. Es lo mismo. It is the same. More vocabulary. Más vocabulario. Menos cuarto. Menos cuarto, which is equivalent to quarter to. A quarter to. En punto. En punto, which is o'clock. O'clock. En punto. O'clock. Medianoche. Medianoche, which is midnight. Midnight. Mediodía. Mediodía. Midday. Midday. 12 o'clock in the afternoon. A las 12 del día is midday. Mediodía. Es la, which means it is, and son las. They both mean it is. Se dice lo mismo. Es la y son las es equivalente a it is. It is. Now you use these in two different ways, and we're going to discuss that in a minute. Sabemos que es la y son las se usan en diferentes situaciones. A las, which means at. At. A las, you tell when an event is taking place, versus es la or son las, which you're telling the time that it is in the day. Aquí, a las quiere decir at. A una hora que algo está sucediendo o que va a suceder. Un evento va a suceder a las, at. Before we continue, let's review the numbers from 1 to 12 because we're going to need them to tell time. Vamos a repasar los números del 1 al 12 porque lo vamos a necesitar para decir qué hora es. First in Spanish and then in English. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Repita conmigo. 1, 2, 3, 4, 5,
seis, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. In English, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Very good. Muy bien. El número 1 es un poco diferente al número 2. So let's take number 1 first. Here. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? Aquí vamos a decir qué hora es en el reloj. Here we're going to say what time it is on the clock. So, because it is 1, it is singular. It is 1. So here we use the singular form and we would use es la. Es la. Singular, meaning 1. Es la una. Es la una. It is 1 o'clock. It's 1 o'clock. Okay, es la una. It's 1 o'clock. In the next one, this is now 2 o'clock, which means it is not singular anymore. It is now plural. So we have to use the plural form. So, son las dos. Son las dos. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Se puede decir it is también. It's 2 o'clock. Once more. Es la is singular. Only used for 1. Anything after that is plural form. So then you would use son las. Son las. Muy bien. Okay, very good. Part 2 is at what time something happens. At what time something happens. ¿A qué hora pasa, sucede algo? ¿Verdad? Aquí no estamos diciendo qué hora es. Aquí estamos diciendo a qué hora va a suceder un evento. ¿A qué hora es el recreo? ¿A qué hora es el recreo? At what time is recess? Okay, at what time something happens, a qué hora pasa el evento. Y decimos en español, a la una, at 1 in English, at 1. In this case, it's plural, right? More than one, plural. A las 2, a las 2. Dese cuenta que en inglés no hay cambio, es singular o plural. At 2, at 2, at 1, at 1. Now let's test our knowledge a little bit. Let's do this exercise. Here, es la 1:30. Es la 1:30. Okay. Es la 1:30. Because we're answering, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Es la 1:30.
In English, we would say, it is 1:30. 1:30. Próximo, next one. Son, plural, son las 3. Son las 3. It is 3 o'clock. It's 3 o'clock. El próximo. Son las 10 menos cuarto. Son las 10 menos cuarto. It is a quarter to 10. It is a quarter to 10. Próximo. Es mediodía. Es mediodía. How do we say that in English? It would be, it is 12 midday or 12 o'clock. 12 midday. El próximo, aquí estamos. A las 2:05. A las 2:05. At 2:05. At 2:05. El próximo, next one. A las 7:15. A las 7:15. Notice that in the bottom section, aquí abajo, estamos diciendo a qué hora sucede algo. Right? Here we're saying at what time an event takes place because we're answering a qué hora, at what time, at what time. Aquí, here, a las 7:15. A las 7:15. At 7:15 or 7:15, we could say also. Podemos decir y 15, y cuarto o y 15, 7:15. A las 12 menos 5. A las 12 menos 5 would be at 5 to 12. At 5 to 12. A medianoche. A medianoche. At 12 midnight. At 12 midnight. Medianoche. 12 midnight. Okay, let's test your knowledge. Vamos a probar nuestro conocimiento con unos ejercicios más. Okay. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es aquí? ¿Qué hora es? Son las 8 y 8 o'clock. Son las 8. Son las 8. In English, it is 8 o'clock. It is 8 o'clock. En punto. Son las 8 en punto. Próximo. ¿Qué hora es? Es la 1:30. Es la 1:30. It is 1:30. It is 1:30. ¿Qué hora es? Es las 6:40. Es las 6:40. It is 6:40. It is 6:40. Próximo. Next one. Son las 11:05. Son las 11:05. It is 11:05. It is 11:05. Próxima línea. Aquí tenemos, here we have, son las 6:15. Son las 6:15. It is 6:15.
It is 6:15. Próximo, next. Son las 8:10. Son las 8:10. It is 8:10. It is 8:10. Here we don't know if it's midnight or afternoon. So we chose son las 12 en punto. Son las 12 en punto. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Próximo, la última. Son las 3:25. Son las 3:25. 25. It is 3:25. It is 3:25. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Please subscribe so we can continue to make educational videos for you. Please have a nice day. Thank you for joining.